It's a spiritual problem more than a physical problem. To deal with that first, we need to overcome it in the spiritual aspect before we can get the results. Remember, kusungwa kwenyoka yemabhunu gambakwe is involved a lot. In fact, but zvinhu zvichakawanzika, vanasarowaka, they are involved. There are a lot of information that guy is having, and some of it akatoinzwa ari mujerema ari momo. Saka the day that guy will come out, everything will be exposed. Saka varume ava vane information yokuti nyoka yemabhunu akabuda. That's why they are fighting through thick and thin kuti nyoka yemabhunu asabuda. Saka they've got many plans that they have. I'm speaking this spiritual. It doesn't mean tine vanhu vanotiudza baba tine dzimwe nyasha dzakapawana mazi kuti tinogona kuonera zvinhu. These people, they are fighting through thick and thin to try to stop nyoka yemabhunu asabuda, and they will fight. Vanoenda kumaback door vanhu vachinoita zvavari kuita, trying to stop. Komana vanoda kunodya patebhuru vaya vanovhara vanhu vasina homweya, vasinganzwisisi, vasingakwanisi kudhisena. You need to discern mashoko. Isu bai mana chingungu ndengu mvura yanowa taizvari kunyepa kwese angari mashoko ekuita mari ende mazuva onzi akatorerwa mari. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Ndandati ndikubate ikati kurukure nyaya ya Comrade Nyokayemabhunu. Makanzwa recently Gambakwe akataura kuti he wants to take over nyaya ya Comrade Nyokayemabhunu. Traore akataura kuti hapana zviri kuitwa, zvinhu zvese zvakamira. Ndakati zvimwe zvinhu zvacho zvinoda tombotsvagawo vanhu vemweya vanoonawo zvatisingaoni, tinzwisise kuti zviri kumbonyatsofamba sei vakomana vane too much interest muna Comrade Nyokayemabhunu. Saka ndosaka ndati rega ndimbobata evangelist timbokurukura. Yeah, I'm hearing you, my brother. I think, in fact, not Nyokayemabhunu chete nyaya Nyokayemabhunu, everything zvatinorama panyika panapa zviri spiritually connected. Because munhu paasati asvika ndinotangira mukure ndichiuya ndibata nyaya yacho iyoyo. So I'm trying to lay a foundation so that people, they will understand, because they are not all the people who understand this. When you read Genesis chapter 1 verse 26, the Bible says, God said, let us create men in our own image. And then when you read chapter 4 verse 24, if I'm correct, the Bible says God is the spirit, and those who worship him, they must worship him in spirit and in truth. So let's go back to Genesis chapter 1 verse 26. God said, let's create men in our own image. People, they need to understand which image of God is there in a person or in a humanity. This image of God is not this physical body that we see with it. It is the soul. And you are the image of God, a spiritual body. So it means when God decided to create human beings, it was never a physical thought. It was never a flesh thought. It was a spiritual thought. And a human being was created spiritual. Then John chapter 4 verse 24, it says, God is spirit. Those who worship him, they must worship him in spirit and in truth, not in flesh. So our problem with our country, the most thing, and the most people were denying it, besides that it's a spiritual problem more than a physical problem. To deal with that first, we need to overcome it in the spiritual aspect before we can get the results in flesh. You don't get victory in the flesh. Flesh is the manifestation of what has happened in the spiritual, right? Same panyanya achibara nyaka mabhunu anotaura nyaya maybe nyika is on path. Varuma ava, let's show the big picture. Why are they doing this? Remember, kusungwa kwenyoka yemabhunu gambakwe is involved a lot. In fact, but zvinhu zvichakawanzika, vanasarowaka, they are involved. There are a lot of information that guy is having, and some of it akatoinzwa ari mujerema ari momo. Saka the day that guy will come out,
everything will be exposed. Zvichitoda Gamangwe gapa kwamheno tane makore mungana achita journalist hwake hweutsotsi zvichireva kuti pachabuda nyoka yemabhunu Gambakwe will be dead, buried. He will be history forever. Zvokuti vanhu vasara vashoma vacho bozozvisofa Gambakwe support yaanga inayo 4 months back neyainayo izvezvi zvine maexpose eshe yanga achiitikwa nechifumuro chamamuchimudyisa kanitaura kuti ndiwe chifumuro nechifumuro that we were hacking hard. People vaikwataka, hey, tichehola nejealousy chakazoti but that was not the fact. There are many people crying with this guy. You understand? Nana Sarawaka was with Gambakwe from the way to go. Why? From the first day pakatanga nyaya Nyokayemabhunu mukoti. Vanhu vasati kama who is Sarawaka tichingoziva mavoice. Akabvuma kuinterviewa naGambakwe. Ndakatotaura, I think itatu kuna chatufa production life pachiro vakataura ndikati no, if you see a person achibvuma kuinterviewa naGambakwe, suspect that person. Ndo pakatanga kubuda nyaya kuti no, varume ava varikuto Nyokayemabhunu is not even trusting his own comrades. Zvichitoreva kuti ende ukatresa nyaya yaSarawaka iri kunzi Sarawaka pakatanga peji rake reriya ndo akati achiritanga pasina 3 days ndo pakabva pasungwa Nyokayemabhunu. Zvoreva kuti vanhu ava vaitoziva what is coming. Then they created another group and vakatanga kuzobira vanhu mari. Vanhu vachibva kubirwa mari vanhu vakasingazvioni vachingonyeperwa nemashoko chingungundengu chakati it was like a web. But paweb panokuva vanhu vachishandiswa vakata sana Mudzingwa, but they were not knowing exactly because vana Mudzingwa and vana Sarawaka vanhu two vakasiyana. Wisdom yavo yakasiyana. Then tozoti anonzi Traore anoda kutaura chirungu steri. Traore. Unotomuona kuti masiteni vakomana vave vari pabasa. The way how they speak vanoziva kubatanidza manzwi avo. Saka vanhu vakakasika kuonera Mudzingwa kuti mubogus because Mudzingwa anenge asina training inenge Sarawaka. Saka varume ava vane information yokuti Nyokayemabhunu akabuda. That's why they are fighting through thick and thin kuti Nyokayemabhunu asabuda. Saka they've got many plans that they have. I'm speaking this spiritual. It doesn't mean tine vanhu vanotiudza baba tine dzimwe nyasha dzakapawana mwari kuti tinogona kuonera zvinhu nokutaura but chero vanhu vakatirabhisha vachiti chikazoti but we speak things as they are and the time is the greatest prophet that will fulfill things. They've got 3 plans they have with Nyokayemabhunu. The first plan is for them to take him for long ari mujere imomo. Aramba arimo anditi kusvika kana pakuti dei abuda vachitunha ipapo ndo plan yavo so that information Nyokayemabhunu isauya ichita come out. Then the second plan, kana first plan A yaramba, plan B ndeyekuti kana abuda they want kumuisa maoko ezvigananda auye muno muZimbabwe. You understand? Before they torture him or they kill him, vanotanga vatsvaga information yavari kuda kuti aishandana nani, vaipa information ndivanani. Then they will do the damage later. Then the third one, ndeyekuti kana achinge abuda, they want to use him. Handuna kuoneka pati kakanyeba kutangwa naGambakwe kari kushaya vanhu. Kapati kake kakatanga kakaita it's like kamota kasina engine kasina mavhiri kasina chii ari kutsvagara mavhiri ada kuaisa engine. Maengine vanhu vari kuramba. No one wants to be part and parcel of him. Saka they want to kumupa limelight yenhema kuti tasawana wakadiwa nevanhu tasawana peji yakura nevanhu vangani you can run for president. Why do they want to do that? Because they know kuti achinge adaro vanhu vanomufuratira Nyokayemabhunu. Vamufuratira Nyokayemabhunu akazotoona kuti akashandiswa oda kudzoka after abvuma kushandiswa naGambakwe. People who know they are not going to listen to what he's going to say. Information akabuda mujere asina kuitwa zvinhu zvitatu zvandataura izvi akazvitaura kuvanhu, people they will run to him, he will get more support. But akatanga abvuma kushandiswa. Saka plan yekupedzisira ndeyekuti kana zvaramba tu zvokutanga plan A plan B andataura, plan C ndio yavaroda kushandisa. So that is the case with him. Because kana vamuisa papati yavo zvoreva kuti vacontrola information yanga ida kuzotaura which they will be involved. Because information yacho haisi kuona is not going to expose Gambakwe, is not going to expose Sarawaka, is going to expose
ava vanhu mabhuldoga imbwa dzevanhu. Pane vanhu muridzi wembwa, imbwa ikabata tsuro haisiyo inodya. Pane munhu anoti imbwa yakabata tsuro, pane muridzi anozotora tsuro iya unobika odya. Imbwa inogona zopiwa kana muto kana mabhonzo. Saka mabhonzo vari kupiwa nemuto, tumari twavari kuita totuti vachituma tumari vachishandiswa neZANU-PF zvatiri kuziva. Saka they are afraid kuti Nyokayemabhunu akabuda akaexposa Gambako, akaexposa Saruwaka, akaexposa kana Traore, vaexposa vanhu vari behind vanhu ava. That is the plan. That is why they are fighting so hard, and they will try by all means kuita kuti vanhu vasabvisa mari. They will call you name, kubira vanhu mari, muri kuita sei, zvinhu zvaya transparency, so that people they cannot kuisa mari kuti mukomana akwanise kupawo maloya, so that you can fight this battle iye akwanise kubuda. They have 3 plans that they are planning to do. And ukabata nyaya yacho unoda kuchiona, Gambango akataura kuti takamukumbirira kuvakuru, unoda kuratidza makore akataura kuti takamukumbirira ari kuda muna September. Gambango akataura semuchimba, Gambango akabva exposa kuti vakuru vacho ndevapi, ndi zvoda kuti makore, Gambangwe, Saruwaka vese nevarume ava vane nyaya imwe chete. Traore confusion vazhinji vasati vanyatsomubata, because Traore achine confusion yekunyepedzera kunge ari kuda zvichinje, but akavahanda nezita raChiwenga. Komana vanoda kunodya patebhuru vaya vanovhara vanhu vasina homweya, vasinganzwisisi, vasingakwanisi kudhisena. You need to discern mashoko. Isu mana chingungu ndengu, mvura yanowa, taizvari kunyepa kwese angari mashoko ekuita mari. Ende mazimakonzi akatorerwa mari. Mazimakonzi ne problem yekuti patinoudzwa chokwadi atidi kusupporta, we don't fight that cause. When we are told lie everything, that's where we come gun blazing tichifighta vanhu vavo. Vakabirwa mari, vakomana mari yakawanda vaya. Ende mari mari avaitora vese, vanhu vazhinji they are afraid even kuti vasende madetails avo, kuti vaisenda evidence yavo, because they are exposed. And the other plan, it doesn't mean, it does not surprise kuti vanhu vazhinji vakasenda mari dzakareba dzine mvuri, kana vachingoti ma50,000 kana chichi, mazita ava akatosubmitwa kuvakuru veZANU-PF. Whoever was supporting Nyokayemabhunu was supporting the liberation of Zimbabwe. Vakasanga supporting Nyokayemabhunu as a person. They were supporting the agenda, the fight that Nyokayemabhunu was having upon the people, fighting for the people. Saka zvonati vanhu vazhinji va exposed. Haisi nyaya yekubirwa kwavakaitwa. Vese vakasenda mari in the trust, because mazita avo akaiswa nemari dzavo vachisangana mumapesa mabhengi kana machichi. They are now exposed. Vakasenda, hatisi kutaura vanhu vasenda ma1000, imari shoma idzi, ma1000 kana ma500. Tikutaura pane vanhu vakasenda mari dzakareba paruma. We are fighting a cause for our country to be liberated. Those people are now exposed. Vama target. Yeah. They are now being targeted. Saka muri kuona zvatiri zotaura. Saka you must not be a surprise, my brother. You must know that you are fighting the people that is a web. They will fight with everything they have, because they don't want that guy to come out. Because an information prior before his arrest, an information of his arrest. Information it is so deep zvokuti akaitaura Gambakwe peji rakanobva vharisambvadhisa pe hamuchamoni zvachose. Saruwaka 31 July ndiyo yakati burial yake. Hakusina, in fact kana iri mhashu, imhashu yakagura makumbo. Anoziva kuti mhashu ibhururuke simba rayo riri pamakumbo. Kana makumbo apa, kana iri shiri futi hasisina mapapiro. Yeah. Ndo zvakafanana Saruwaka is no longer a thing. Pese paataura people, they don't no longer listen to him. And Israel is now, Saruwaka is now even struggling to find some podcast spaces zvataura nyaya dzake, because no one want to listen to him. Yeah, it's so bad. Gambabo is still speaking because ane pekutaurira. That's that. Ndosa kuchiona kuti vese vari bogus. Chano yava kushanda kutaura ndiani? Yakambako. Gambako. Andozona ndiye Gambako, because Gambako ane chano yake ndo akazi Gambako dai ane machano zvinoita vana Saruwaka dai atove history akatopera kudhara. That's the picture that we have. So we are fighting this thing spiritually. We need these people. Vanotori nemweya weJudas Iscariot. They are having the spirit of Judas Iscariot upon them to sell our country. They are fighting with everything they have.
problem of people, the things that people are selling out to ZANU-PF are in Zimbabwe alone. No, most of them, they are outside of the country. Vaita nepese pavari vachinyepedzera kunge vari kuita cause. Hakuna munhu akaipa semunhu akaita saGambangu, because Gambangu anokusekerera achikunyudza. Yes. Anoruma achikubvira. He pretends like he's on the side of people, but he's not there. Right now, Nyaya dzake is blaming the opposition for failing to take the power from ZANU-PF. He's never picking about all the rigging tactics, the killing of ZANU-PF. He's never. No, actually, we need to have a united opposition. That opposition will be united is the one that will wrestle power from ZANU-PF. Is that so? Is that so? No, that's not the truth. We don't need a united opposition. We need a free and fair ground. Through reforms, could it election opposition itore power ZANU-PF. Not a united, not a yakaronge. Saka iye anofunga kuti iye achata chinhu chiri united. Chakabatana neGambangu chingarosita power ZANU-PF. Saka uchaona kuti is Nova speaking about my reforms, is speaking about power. Saka what is it planning to do? He is being sent by ZANU-PF to prepare a part. Yekuti chero vana real party kana toti vana chamisa kana vamwe mapata achauya don't izvi pane nyaya staff masiwa ari kunzi anogona kuda kuuya kana real party auya akaramba kupinda maelections pasina reforms, party yaGambangu inoita sei? Inopinda. Inota legitimate zvinhu zvakadhaka. Uri kuona plan iripo. He's not speaking about my reforms, he's not speaking about anything. He's speaking about party funga structures. MDC yakatorerwa alliance yanga yakatora chamisa kapowa madzoro yanga sina structures. Yanga now. It was destroyed total out. Vanhu vakawanda nemauyu hapana. Ukatasa vana Gambangu, ukatasa vana majournalists, vana hopo, vese vanhu vavo kwavatasa ipattern imwe chete, ipattern imwe chete. They're trying to maybe hope wakati siyana mbichana because is more intelligent, you know how to kutengesa nyaya yako. Hope vanokutengesera chinhu chisingatengeseki chikatengeka because vanhu vazhinji they are gullible to him, but ukamutasa agenda yake imwe chete. Ukamuongorora is busy blaming Chamisa. It's like kuti munhu, right? It's what they are doing is busy blaming Chamisa kuti sei akarigwa, sei akatenda chavanhu vatori. Iwo ngati munhu mbavha yapamombe, uri kuiona kuti uri kuisiya, uri kunoataka munhu akabirwa mombe. It doesn't work like that. It doesn't work like that. We need to be call a spade a spade. So far, we don't just need only a united party, we don't need structures alone. We need all sorts of things that are inside. Zvirubatika munoma. These people, they are fighting through thick and thin to try to stop Nyokayemabhunu asabuda. And they will fight, vanoenda kuma back door vanhu vachinoita zvavari kuita, trying to stop people. You are getting what I'm trying to say? Yeah. So all those, we need God to intervene in our country because our situation is not that. So our problems are spiritual more than they are physical. My prayers are simple. And it's good that relax. If my prayers are done well for our country, God will give us the direction what to do. My demonstration that I do after the true faith, because right now we must not rely with ZANU-PF. There is no person from ZANU-PF who give us a true liberation of our country. It will be just exchange of power. The system, they will keep it intact. We need people from Zimbabwe who have the genuine cause, people at heart, to come and fight this thing. That's we will make sure. Right now, Zimbabwe liberation Nyokayemabhunu is all about the hours for him to come out from the prison. Yes. As long as so our politics are not right. Nyokayemabhunu anogona kugara and at the end of the day, the momentum of Nyokayemabhunu yaluzika, and yaluzika, that's another plan. Part 4 yabaina. If the momentum ikata water down, vanhu vakatanga kuignore, so far mukatanga kuignore kuti Nyokayemabhunu taisiya. ZANU-PF inenge yakuita zvaanoda naye, no one will raise the head. Anonyura masikati machena. Aiwa, thank you very much, Evangelist, for your contribution. Tinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu.
Yes, that's our prayer. We'll continue to pray for this nation, no matter what people tell us. Hey, Zimbabwe isina namato, aisikuda chakati, vachitaura Israel cheche iri kudai. People didn't understand. That is not an Israelite. Israelite is not a nation. Israelite was a nation before Jesus came. When Jesus came and died and rose again, the nation was attacked. All the true Israelites, they moved away from that country. Vachiatakwa neRoman, takutaura zvinhu zvakavanzika, vachiatakwa neRoman Catholic. Then in 19 sorry, Romans. Then in 1948, iya yakaiswa paya paya ndeye generation yavakazoisa vakacreata yavo. But yainzi Israel, God changed Israel from a nation to a person. Jacob ndiyainzi Jacob akazonzi Israel. There are 12 tribes. 12 tribes dzikazoatakwa of Jesus afa dzikazobuda muIsrael. Dzimwe dzacho dziri muAfrica, dzimwe dzacho dziri naEthiopia. Ndokwakabuda muIsrael. Vaya vakazoiswa, that's not a true Israelites yakazoiswa kuya kuya. So what am I trying to say? People, they were saying Israelites are fight. That's not the true Israelite that God has created from the word go. So what am I saying? We need to pray to God so that He can give us the solution to deal with our country. Because some people that we are fighting is a spiritual internet. So it's a spiritual part, it's a chaotic part. Mwari atiitira zvakanaka vanhu tavhurika ipapo. Saka uchiona kuti vachivenga chamisa nezvezvavainazvo, because chamisa pati yaakatora haisi mapati aitorwa nemapolitician akawanda. Aiwa, ndinotenda. Tenda baba. Thank you very much. Right, mangozvinzwirawo mega, mazvionera mega mashoko ari kubuda kuna evangelist munhu waMwari. So let's assist nepatinogona napo. Vanokwanisa kutumira mari kudirect account yemalawyer, that's the information iri pascreen iyo. Vanokwanisa kuisa mari paGoFundMe, the link is in the description. Ngatingobatsirai nepatinogona napo, angava madhora, mapondo, ma5, ma20, ma100, ma1000, kuti mukomana akwanisewo kubhadharwawo maloya. Handitika mhuri yake iri kudawo chekudya, mhuri yakewo iri kuda kuti ibatsirikewo. Pane chikwereti 65,000 chakasiyiwa naSaruwaka, chakasiyiwa naGambakwe, and they are blaming it on General Stole and Mukoma Godwin. Zvinova zvinhu zvakashata izvozvo. Let's stand in solidarity with Comrade Nyokayemabhunu. Let's keep on pushing. Let's spread the message. Tibatsirane kuti zvinhu zvipfuurire mberi. Handitika Zimbabwe inofanira kuti isununguke, ende ichasunungurwa newe neni tiri pamwe chete. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.